for joining us today. Post budget reaction. Yeah. Rendu mixed, both English, Hindi, Telugu, అన్నిట్లో కలిపి చెప్పగలుగుతాం. Immediate reactions from FTCCI on budget is overall a big push is given to infrastructure, agriculture, digital payment at a national level. It's a long-term growth-oriented measures have been taken. That is a welcome measure. And second thing, there is not much to cheer for common man. On direct taxes, nothing has been given, and it is a rhetoric budget. Like every year, ఏదైతే ప్రతి సంవత్సరం తీసుకునే బడ్జెట్ ఉందో కామన్ మ్యాన్ కు అట్లీస్ట్ ఏటీసీ కింద 1.5 lakhs నుంచి 2 lakhs ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాము. అది ఒక పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్. అలాగే ఓవరాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ డిజిటల్ ఎకానమీ వాటి మీద ఎక్కువ ఇంపెటస్ ఇచ్చారు. డైరెక్ట్ ఎంఎస్పి పర్చేజ్ కోసం 2.73 lakh crores ఇవ్వడం ఒక ఊతం కింద తీసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్ long-term growth oriented for the country, but in immediate the crisis undo for a common man post-COVID impact edaithe undo danni address cheyadanlo vifalamainattu cheppochu. It is a kind of a dampener for post-COVID budget announcements which people common man are expecting, which has not happened. But at the same time, in a long-term growth measures have been taken. So this is the initial reaction from our side, and I request our senior vice president to throw some lights, and each one of us will give some issues. We have a senior vice president, Mr. Anil Agarwal, our immediate past president Ramakant Inani. Our chair GST and customs CS Sudhir is there, and Premchand Kankaria, banking and finance expert, and similarly we have Srinivas Mahila Jaydev, our vice president, and Srinivas Garimella, chair industrial development committee. Experts are there. You can ask any questions, post immediate reactions. I'll start with Srinivas ji. Can you just throw some light on immediate reactions from industrial? Good afternoon, everybody. Overall, there is no bad news in the budget, but having said that, good news kuda takkuve unnadi. There is no great good news either. They tried to bring in balance between protection and growth. They tried to bring in, adi sariga raaledu. Disappointment ఏంటంటే divestment target last year was 1.8 lakh crore, and it has not been met. ఈ ఏడాది దాని గురించి మాట్లాడలేదు, except that whatever last year they said Air India and all that this investment took place. So there is no additional money coming in from to the government. However, on the good news front, infra spending, railways, highways, PLI schemes, all this will boost infrastructure development. Adi good news. Inkoti good news for industries ఏంటంటే 67% or odd of R&D budget of defense is being earmarked for domestic industries, which will give big boost to domestic industries. Unfortunately, asset monetization was not done. That was totally forgotten or not even covered. And tax buoyancy ochindi. They have announced that 1,40,000 crores was GST collections this month. That's a good news. But despite the tax buoyancy, we didn't see any rationalization of GST or for that matter anything else. Customs duty konnitlo taggincharu. That's again will be a boost for domestic industries. If I have to speak on MSMEs, ECLGS scheme ఒక 1 year extend చేశారు 2023 మార్చ్ వరకు. CGTMSE scheme కూడా చేశారు. ఆ రెండే కొంచెం బెనిఫిట్ కనబడుతున్నది. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ యాక్సిలరేషన్ టు MSME నాకు ఐఎమ్ సారీ టు సే we await the details, but so far none of them are covered. Other things such as digital transformation of linking PO post offices to banks are a good thing in terms of long-term access to government. Thank you. These are my initial remarks, but anyway, I think we should wait for a lot of details to come in. Thank you. Yeah. Oh. Thank you very much, and I request Sudhir direct access to throw some light before our senior vice president.
Yeah, thank you. ఈ బడ్జెట్ ఫ్రమ్ ది ట్యాక్స్ ప్రపోజల్స్ ఇంకా చాలా న్యూట్రల్ ఉంది. ఇందాక ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు, దీంట్లో కామన్ మ్యాన్ బెనిఫిట్ ఏమీ లేదు. కొన్ని ప్రపోజల్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ లో చేశారు, రిడక్షన్ ఇన్ మినిమం ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ ఫర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. ఇది మళ్ళా ఇట్ ఈస్ బీన్ ఎయిమ్డ్ అట్ దోస్ సొసైటీ వేర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఆర్ they are not paying tax regularly, but they are paying because book profit ఎక్కువ ఉంటుందని. సో ఇది సొసైటీస్ కింద చెప్పారు, కానీ కామన్ పబ్లిక్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ కి ఇది అంత యూస్ఫుల్ కాదు. కొన్ని సర్చార్జ్ తగ్గించారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో మోస్ట్లీ ఫర్ ది కంపెనీస్ కి ఈక్వేట్ చేయడానికి. సో దాంట్లోనూ కామన్ మ్యాన్ కి బెనిఫిట్ లేదు. ఒక్క బెనిఫిట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పరంగా ఏం చేశారంటే, మనకి రిటర్న్స్ మనం వేసిన తర్వాత దానికి రివిజన్ చేసేదానికి టైం మనకి ఉండింది. దాన్ని ఆ టైం అయిన తర్వాత మళ్ళా ఇంకా ఏదైనా ఎర్రర్ చేసింటే ఒక ఫైనల్ రిటర్న్ వేసుకున్నది ఇంకా దానికి కొత్త ప్రొవిజన్ తెచ్చారు. కానీ బడ్జెట్ స్పీచ్ లో చూస్తే మీరు ట్యాక్స్ పే చేయాలంటేనే ఆ ఫైనల్ రిటర్న్ వేయొచ్చని, నేను ఎక్కువ ట్యాక్స్ పే చేసింటే నాకు రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేసేదానికి ఆప్షన్స్ ఇస్తలేదు. సో ఇట్ ఈస్ మోర్లీ వన్ సైడెడ్. దానికి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ గురించి దే ఆర్ గివింగ్ దిస్ ప్రపోజల్. తర్వాత ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వస్తే జిఎస్టి గురించి మొత్తం సైలెంట్ ఉంది. ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ స్పీచ్, మన ఫైనాన్స్ బిల్ చూడాల్సి వస్తుంది, దాంట్లో ఏదైనా జిఎస్టి పరంగా ఏదైనా చేంజెస్ ఉందా అని. కస్టమ్ గురించి చాలా రిఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడారు, ఫైనల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇలేదు. కానీ కస్టమ్స్ లో ఒక డ్రాబ్యాక్ నేనేం చెప్పాలంటే, ఇమీడియట్ డ్రాబ్యాక్ ప్రాజెక్ట్ ఇంపోర్ట్ అని ఉంటుంది. ఏదైనా పెద్ద మెగా ప్రాజెక్ట్స్, పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే దానికి రా మెటీరియల్ మేము బయట ఇంకా ఇంపోర్ట్ చేస్తే దానికి కన్సెషనల్ ఇంపోర్ట్ రేట్స్ కానీ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ ఎగ్జంప్షన్ కానీ ఉండదు. దాన్ని ఫేజ్ అవుట్ చేసి తీసేయాలనేది నిర్ణయం చేశారు. దీనివల్ల మనకి కాస్ట్ పెరుగుతుంది. అన్లెస్ అంటిల్ మనకి డొమెస్టిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ మనకి మ్యాచింగ్ అంత ప్రొడక్షన్ మనకి ఉంటే it will be not having an impact. Otherwise, it may not give a benefit per se for the domestic industry, but it will also increase the cost for the common man. So 350 import duties, concessional notifications ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫేస్డ్ మేనర్ లా వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ చెప్పారు. దిస్ వాజ్ ద సేమ్ ప్రపోజల్ ప్రీవియస్ బడ్జెట్ లోనే ఉండింది. అప్పటి ఇంకా ఇప్పటికి కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ తీసేశారు. నౌ సెకండ్ ఫేజ్ లో ఇంకా కొంత ఎగ్జంప్షన్ తీసేస్తారు. మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ దెర్ విల్ బి నో మచ్ ఎగ్జంప్షన్. దీనివల్ల మనకి ఇంపోర్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కాస్ట్లీ అవుతుంది. ఇంటెన్షన్ గవర్నమెంట్ మంచిదే, ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ కి మనకి బెనిఫిట్ వస్తుందని. కానీ ట్యాక్స్ రిడక్షన్ వల్ల మాత్రమే డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ పెరగదు. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఛాలెంజెస్. లేబర్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, లేబర్ లాస్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండొచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూటీస్ ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ మనకి చూస్తే we may not be in a position to tackle with the global market only because of reduction or increase in the customs duty. So చాలా వరకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెజర్స్ అనేది మనకి ఇండస్ట్రీస్ కి రోజు కావాలి. there is PM గతి శక్తి అని ఒక 16 మినిస్ట్రీస్ తో పాటు కలిసి చేయడం ఒక స్కీమ్ దీంట్లో చెప్పారు. సో అందులో మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడారు. రైలు, రోడ్, ఎవ్రీథింగ్ మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్స్ గురించి. అనదర్ 3 ఎక్స్ట్రా సెక్టర్స్, 4 సెక్టర్స్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, ఎవ్రీథింగ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. సో ఇందులో గనక మనకి కొంచెం ఇండస్ట్రీ గురించి బెటర్ కన్సెషన్స్ ఆర్ బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటే maybe we'll be able to compete in the global market. So ఇది overall my view of the budget. Thank you. Thank you Sudhir garu. And before going ahead, overall దేశానికి మంచి బడ్జెట్ అయినప్పటికీ తెలంగాణ విషయంలో మాత్రం ఈ బడ్జెట్ ఎలాంటి సపోర్ట్ చూపలేదు. స్టేట్స్ కోసము ఇంతకు ముందు అనౌన్స్ చేసినట్టు 10-15 వేల కోట్ల నుంచి 1,00,000 కోట్ల వరకు స్టేట్స్ కు పర్మిషన్ ఇచ్చారు దీన్ని మీరు వాడుకోమని. కానీ నీతి ఆయోగ్ రికమెండ్ చేసిన 24,000 కోట్లు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రాజెక్టులకు ఇవ్వాలని చెప్పారో, ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ డెవలప్మెంట్ 6,000 కోట్లు కానీ, హైదరాబాద్ ఫార్మా సిటీ 5,000 కోట్ల, వేటి ప్రస్తావన రాలేదు. ఇవి జనరల్ దాంట్లో ఇచ్చాము, మీరు అవసరాన్ని బట్టి వాడుకోండి అని ఇచ్చారు. ఇది కొంచెం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చాలా డిసప్పాయింటింగ్ బడ్జెట్ అని చెప్పొచ్చు. అట్లాగే 15th కమిషన్ రికమెండ్ చేసిన 723 గంటల గ్రాంట్ కూడా ఇంకా రాలేదు. దాని మీద కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండింది.
డీటెయిల్స్ చూస్తే కానీ తెలీదు. దేశానికి ఓవరాల్ లాంగ్ రన్ గ్రోత్ కు మంచి బడ్జెట్ అయినప్పటికీ ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీసుకుంటే ఈ బడ్జెట్ లో ఎలాంటిది లేదు. అట్లాగే కామన్ మ్యాన్ కి సంబంధించి కూడా చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండినాయి, అవన్నీ మీట్ కాలేకపోయింది ఈ బడ్జెట్. అందుకని ఇట్స్ ఏ డిసప్పాయింటింగ్ అండ్ మిక్స్డ్ బడ్జెట్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ టు థ్యాంక్ యూ. This budget has given boost to infrastructure, particularly to transport infra. Gati Shakti Master Plan is their main target. They have proposed 100 cargo terminals, but for the common man, there is nothing, zero. They have not increased even the basic exemption limit, which we were expecting since last 2-3 years. There is not even a single paisa increase in the basic exemption limit. As our president said, ETC exemption is also not increased. Seeing the inflation, they should have increased the basic exemption limit to at least 4 lakhs, but they have not increased. Their main focus is on infrastructure development, which is needed, but at the same time, they have to look for the interest of the common man also, which they have ignored. Thank you. Yeah, good afternoon. I will limit myself to comments from banking and insurance sector. Few points which have probably positive is from Federation also we have given several recommendations to extend the ECLGS scheme to March 2023, which has been accepted. Same thing is regarding the CGT MSME also, and the extra fund has been provided by the finance minister. Now another thing is the finance minister has taken a very bold steps in keeping the deficit financing at little higher by providing a lot of and covering a lot of other areas for spending. So she is not afraid of extending the budget by providing support to the several sectors. She is not even afraid of slightly higher deficit financing, which is probably very what you call it in international financing is very core sector. But I must thank her for not afraid of extending the expenditure. Because by deficit financing, providing extra finances, only growth can be sustained. For MSME, one step she has taken is providing the extra fund under this thing. And there is a problem which MSME is facing is getting the finances. So for central government and state government undertaking, she has adopted another system of e-bill, where you can submit the e-bills and get the immediate finances. And she has also strengthened the facilities and council also, where MSME gets the smart and immediate payments. One thing which I would like to add from my side is, now is a regime of lower interest rate, but many of the private banks are not passing on the lower interest rate to the customers. So there's another big issue which of course PSUs are transferring, but not the private banks. So something has to be done on that. Now, last point is, now internationally advanced economy are tightening the liquidity, like USA and other things. But I'm sure that the government will not succumb to the pressure, and RBI will also not forego their liquidity position and will not increase the rate of interest, which will be probably counterproductive as far as MSME and other things are concerned. This is my view from banking sector. Thank you. Inaniji, please. If you have anybody has any question, you can ask. Regarding the non-extension of some concessions to the common man, it is true. But the silver lining is the government has reduced the surcharge for the corporates from 12% to 7%. It will encourage the big corporates to invest in the infrastructure and other industrial projects.
which will be beneficial to the country and will be providing more jobs. To take note of this, the stock market has given a thumbs up of 1,000 points, which is a big jump. That is a very positive. Maybe this concession what expected due to some elections are pending in the 5 states and all due to a model code of conduct, they might have not have given. And other things, the expert of GST and direct taxes has already spoken. Thank you. If anybody has any questions, you all can ask, but also if anybody from you all would like to throw a light on digital currency that's going to be introduced in the year 2022-23. So maybe It's somebody. a good move. Yeah, I think It is a good move and it will check that cryptocurrency menace and all to just congratulations. Yeah, I mean, government has probably wantedly avoided the cryptocurrency season, so they have allowed RBI to bring their digital currency. And as far as current cryptocurrency is there, they brought in the taxation. It will be taxed, any income will be taxed as a 30%. And any transfer of assets, there will be TDS. So whatever, as of now, cryptocurrency is going probably not noticed also, not accounted for also. Now henceforth it will be all accounted for and it will be taxes. And good thing is that government wants to bring their own digital currency by RBI. It's absolutely good move. Cryptocurrencies was leading to some grey dealings in the drugs and other terrorism activities. Our own this digital rupee will be like a parallel to the cryptocurrency. Thank you. 1.5 lakh post offices will be brought under core banking. And one more thing, 75% of payment MSME units or anything is there, they have to pay within 10 days. There is a, for MSME units purpose, it's a very good news. And end-to-end eligibility also would help us, all MSME units. And postal also is there. One more bad news is there is no increase of income tax or personal or whatever it is there, minimum. Day by day, all the prices are increasing, but this tax sector, who is having 5 lakhs rupees exemption, it is same continue. We are expected 8 lakhs rupees, but it is not yet done. Maybe another, but it is very important to the all medium class public. Everything is there. Thank you. Any questions that you all have? Anybody has? You have a question? Please come here, ma'am. Mr. Bhaskar Reddy can answer this. Yeah. Is he there? I'm sorry. Any questions, sir? Yeah. I just wanted to know that the government has given impetus to job creation. They said 5 million jobs through, although the economic conditions have improved, India has not gone back to the employment levels post-pandemic. Do you think the impetus given in the budget would really help us to get back? If they give the really new jobs, it will help to the very good. No, but is there an opportunity to create those kind of jobs? Yeah, capex. They have increased the capex, investment capex, and infrastructure boost. All this will create jobs. Okay. Yeah, 5 million jobs, of course, is a long-term objective. We're talking about a couple of years down the line, but infrastructure spending plus increase of customs duties on some materials, which will boost Indian industry, basically MSMEs, which are the maximum job creation. And then we also have this PLI scheme extensions for solar PV panels, and a few other points will actually boost some kind of job creation. Whether it is translate to 50 lakh jobs or not within the next 1 year is a question mark. But yes, it will definitely boost job creation. Okay. Just one more question. There is, economists were afraid of this hardening inflation. Yeah. And oil prices, which have been a matter of concern. Do you think we would be able to overcome this with the kind of budget presented by the finance minister? See, this is a double-edged sword. Look at it this way. This is not such a high growth oriented budget. So I don't expect inflation. They're trying to compromise growth with inflation. Inflation is going up, especially last 3-4 months. And with the oil prices going up, we expect inflation to move up. Unfortunately, they couldn't do much on the income tax thing.
but they've sacrificed growth to control inflation is what my saying. I don't know how much will that translate to controlling inflation, but it is not a high growth oriented budget, barring a few parameter infrastructure spending and a few other places. So I think inflation can be controlled, and that's probably the push from RBI to the government. Thank you. Can I reply to that? Yes, of course. Yeah, it's a good question to be asked. You see, there is always a growth versus inflation. You see, in a developing economy, inflation is always acceptable limit. And you cannot compromise the growth. Unless the growth is there, you can't control the inflation also. In India, inflation is mostly a supply chain problem, which is probably, I have been mentioning for the last 2 years, and RBI has now finally accepted. This is basically the problem of supply chain problem. And monetary policy cannot, control this sort of inflation because it's a supply related problem, not the liquidity driven. Liquidity has helped the growth. Liquidity has helped to definitely help the growth, and the government is still pursuing that policy of providing the finances, spending money. Unless you spend the money, where from the growth will come? And now coming back to the employment generation, you see, when there is expenditure is there, public sector is there, infrastructure is there, industries are growing. This all lead to the employment. If you link the employment only in the government jobs, probably I am not agreeing on that point of view, because there is always hue and cry. Where is the employment? Employment is not on the government job. We should not think from the government point of view only, that you apply in the government job and you get employment. Employment, see, when the industry is growing, 9.5% is the manufacturing sector is growing, infrastructure is developing, then they are all creating jobs. They are all creating jobs. And it has to be growth oriented. It is a growth oriented budget. Thank you. If I differ with somebody, I beg your pardon. Just one last question. If the industry body could tell, there was an expectation of reduction on excise duty in petrol and diesel, because that has a cascading effect. So would that create any impact? No. See, the reduction There of was an excise duty on expectation, but petrol it didn't happen. Sorry? Yeah, There was an reduction of excise duty on petrol and coming into the GST portal has already been discussed in GST Council, and many of the states are not agreeing. So it is a very sort of a debatable question is there, which overall is to be taken by the government and state government. Central government alone cannot take decision on that. We also, Mr. Lakshminivas Sharma, would you like to add some inputs on the taxation, direct tax? Nothing taxation. Any view that you would like to share? Can you all, or probably you can just come. I'll stand here and. Yeah, maybe you'll have to face it. Yeah. In fact, as it is stated that income tax, there is nothing which they have been brought, except certain surcharge which has been reduced for the cooperative societies also, and at the same time on the corporate law also the surcharge and education cess has been slightly reduced, and this will not in fact give any benefit to the common man. The common man, they should have either increased the limit of the deduction which is available, or they should have given certain benefit to the members in the exempt income. And you know that there are many things. Rather, I'll tell you one more thing, which nobody has bothered about it. If the company's tax is now 22%, why the partnership firm should be taxed at 30%? Because after all, the business which is done either as a form of company or as a partnership, and there also the salary and other thing is paid, is allowed, interest is allowed. Here also the same thing with restriction allowed. Even in the partnership, there is a restriction and it is allowed. But they should have done something for the partnership firm, because lot of people are having a partnership business which has not been done. In fact, as the budget is concerned, as it has been stated, definitely they have focused on infrastructure, they have focused on the rural development, they have
definitely focused on certain other aspect where the promotion of the production and incentive which can be given, those all things have been taken. However, the budget would not address to the common man. Thank you. Mr. Yeram Raju and Mr. Chachan also wanted to speak. So please come and you can, the camera is here. Hello. No, Mr. Sorry. సస్టైనబిలిటీ, ఇంక్లూజివిటీ అనేటువంటి రెండు పదాలు మాత్రం ఇందులో వచ్చాయి. అయితే సస్టైనబిలిటీకి సరైనటువంటి ప్రాతిపదిక ఇచ్చారు, కానీ ఇంక్లూజివిటీకి మాత్రం ఏ ప్రాతిపదిక ఇవ్వలేదు. అంటే ఏంటంటే కామన్ మ్యాన్ కి, పూర్ మ్యాన్ కి ఏ విధమైనటువంటి రిలీఫ్స్ ఇందులో మనకేం కనిపించలేదు. వ్యవసాయము, తర్వాత సూక్ష్మ చిన్న తరహా పరిశ్రమలకి ఇచ్చినటువంటి ఊతం కూడా నామమాత్రంగానే ఉంది. ఎందుకంటే డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ కి ఇచ్చారు, చాలా మంచి విషయం మనం ఇందులో గమనిస్తాం. అయితే కొంత ఎంఎస్పికి మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ వ్యవసాయదారులను కొంచెం శాంతపరచడానికి ఇంక్రీజ్డ్ అవుట్లే ఇచ్చారు. కానీ వ్యవసాయదారులకి నిజంగా ముందరికి వెళ్ళడానికి కావలసినటువంటివి ఒకటి సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, క్రాప్ చేంజెస్ తీసుకురావడానికి, ఇంటెగ్రేషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్ టెక్నిక్స్ తీసుకురావడానికి, క్రాస్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ రిస్క్స్ చేయడానికి, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి సరైనటువంటి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి, ఇటువంటి విషయాలేవి కూడా వ్యవసాయదారులకి ఇందులో కనిపించలేదు. ఈ విధమైనటువంటి కొంత నిరుత్సాహకరంగా ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ అని చెప్పాలి. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి పెద్ద పీట వేశారు. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి పెద్ద పీట వేయడం వల్ల ఉద్యోగాలకి ఎక్కువ అవకాశం కలుగుతుంది, ప్రైవేట్ సెక్టార్ లోనే ఉద్యోగాలకి అవకాశం కలుగుతుంది. అవి ఎంతవరకు సస్టైనబుల్ గా ఉంటాయి అన్నటువంటిది మాత్రం ఒక సందేహాస్పదం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ప్రాజెక్ట్ అయిపోయినంటే ఉద్యోగం తీసేయచ్చు, అంతేగాని ప్రాజెక్ట్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా ఉద్యోగం నిలకడగా ఉంటుందా అంటే దాని మీద సందేహాలు ఉంటాయి. అలాగే సోషల్ సెక్యూరిటీ కూడా దాని మీద సందేహం చాలా కలుగుతుంది. ఈ విధమైనటువంటి ఒక మిక్స్డ్ రియాక్షన్ అనే చెప్పాలి బడ్జెట్ కి. ఈ అవకాశాన్ని కల్పించేందుకు కృతజ్ఞతలు.